Доброго ранку. Розпочинаємо наш брифінг щодо поточної ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил. Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Вчора російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська. Обидва населені пункти знаходяться на непідконтрольній уряду України території. Так, за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів на окупованих територіях з метою дискредитації Об'єднаних сил. Окрім цього, минулої доби внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ було знищено автомобіль української сторони спільного центру координації та контролю припинення вогню. Такі дії вкотре підтверджують небажання агресора дотримуватися досягнутих угод та спрямовані на подальшу ескалацію ситуації вздовж лінії зіткнення. Сьогодні, станом на 9 годину ранку, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Всі вони із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Противник задіяв артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав бойове травмування. Стан здоров'я захисника задовільний. Окупанти продовжують цинічно вести артилерійський вогонь з населених пунктів, прикриваючись мирними мешканцями, як живим щитом. Наголошую, що українські військовослужбовці не відкривають вогонь у відповідь по об'єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Good morning. We are about to begin the brief in regards to the current situation in the Joint Forces Operations area. Over the course of the last 24 hours, February 20th, the armed formations of the Russian Federation violated the ceasefire regime on 80 separate occasions, including 72 incidents when the Russian occupation forces utilized armament prohibited by Minsk agreements. Yesterday, the Russian occupation forces carried out yet another provocation in order to falsely accuse Ukrainian service members. The aggressor opened fire using heavy armament from the settlement of Lobacheve in the direction of Luhansk. Both settlements are located on the territory that is currently temporarily occupied and not under the control of the Ukrainian government. Without any aggressive actions by the Ukrainian service members, the occupation forces continue to carry out chaotic shellings of settlements on the occupied territories with the aim of discrediting the joint forces. Moreover, over the course of the last 24 hours, as a result of a shelling by the Russian occupation force, a vehicle of the Ukrainian representatives of the Joint Ceasefire Coordination and Control Center was destroyed. These acts once again prove the unwillingness of the aggressor to abide by the agreements that were reached, as well as these acts are aimed at further escalating the situation along the line of contact. As of today, by 9 o'clock this morning, Russian occupation forces violated the ceasefire regime on 8 separate occasions. All of those were with the use of armament prohibited by Minsk agreements. The adversary continued to utilize 152mm and 122mm artillery systems, as well as 120mm and 82mm mortars. As a result of the shellings, one service member was wounded in action. He is currently in a stable condition. The occupation forces continue to cowardly shell use the positions of the Ukrainian defenders from behind the civilian settlements, hiding behind civilians as behind a living shield. I would like to highlight that Ukrainian service members never open fire targeting civilian infrastructure and strictly abide by international humanitarian law. The joint forces continue to control the situation and adequately respond to the potential threats. Далі представник цивільно-військового співробітництва поінформує вас щодо поточної гуманітарної ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил. Дякую. 17 лютого 2022 року, від початку загострення безпекової ситуації, російсько-окупаційні війська з непідконтрольної Україні території продовжують здійснювати обстріли цивільної інфраструктури, тим самим черговий раз порушуючи мінські домовленості та норми міжнародного гуманітарного права. Лише за період з 16 години 20 лютого по 9 годину 21 лютого 2022 року
В районі проведення операції Об'єднаних сил було здійснено 19 обстрілів по цивільних об'єктах. Внаслідок цих обстрілів зазнали пошкоджень 7 житлових будинків в населених пунктах Малинове, Новолуганське, Залізне, Зайцеве, Старий Айдар, Водяне, Талаківка, Красногорівка та Піски. Поранень та загибелі серед цивільного населення не зафіксовано. Загалом, за останні 5 діб було зафіксовано 94 обстріли цивільних об'єктів у населених пунктах Донецької та Луганської областей. Пошкоджено 44 цивільних будинки. Зазнали руйнувань 4 заклади освіти. Пошкоджені 5 об'єктів важливої інфраструктури. Поранено 2 цивільні особи та отримали контузію 3 цивільні особи. Now I will present to you the data gathered by the Joint Forces CIMIC team. From February 17, 2022, since the beginning of the escalation of the current security situation, the Russian occupation forces deployed on the temporarily occupied territory of Ukraine continued to shell civilian infrastructure, once again violating the Minsk agreements as well as the norms of the international humanitarian law. In the period from the 4 p.m. of February 20th till 9 a.m. of February 21st, 2022, there were 19 shellings of the civilian infrastructure installations. As a result, 7 homes were damaged in the settlements of Малинове, Новолуганське, Залізне, Зайцеве, Старий Айдар, Водяне, Талаківка, Красногорівка, and Піски. Fortunately, there were no casualties from among the civilian population. Overall, over the course of the last 5 days, there were 94 instances of the shelling of civilian settlements in the Donetsk and Luhansk region. As a result, 44 civilian homes were damaged, 4 educational institutions were damaged, 5 key civilian infrastructure installations were damaged, and 2 civilian individuals were wounded and 3 were concussed. На цьому ми завершимо наш брифінг. Наступний відбудеться о 12-й годині. Дякую всім за увагу. This concludes our security brief. The next security brief is at noon. Thank you for your attention.